'n waterherwinningsaanleg wat afvalwater suiwer is suksesvol deur Woodlands Dairy in gebruik geneem. Andrei Adendorf het onlangs met Plaas TV oor die inisiatief gesels. We then switch over to Elsie Kruiwagen from the ARC for more information on alternaria on potatoes. But first, over to Lisa for the latest agricultural news. Elanco, we are driven by our vision of food and companionship, enriching life. Welkom by vandag se nuus. Gedurende van dese week se wolveiling het al die mikrongroepe afwaarts druk ondervind. Die gemengde lente nie merino wolle het die mark verder afgetrek om af te sluit met 'n algehele verkoopspersentasie van 84,2%. Heinrich Victor van OVK vertel ons nou meer. Hartlike goeiemôre en welkom by die wolkantoor. Nou op die 23ste wolveiling van die seisoen wat op 8 Maart plaasgevind het, het die Cape Wool's merino aanwyser met 1,8% vir nie gesertifiseerde wol en ook met 1,2% vir gesertifiseerde wol swakker verhandel teenoor die vorige veiling. En teen 'n skoonprys van R161,80 per kilogram en R185,09 per kilogram onderskeidelik gesluit. Die Australiese EMI het ook effens swakker verhandel teenoor die vorige veiling en met so 0,7% verslap. Die effense daling in die mark is dus weer 'n navolging van die Australiese mark en selfs die swakker rand tydens hierdie veiling kon ook nie kompenseer vir die afwaartse neiging nie. Daar is in totaal 9.125 bale aangebied waarvan 93,8% verkoop is. En so sê Heinrich Victor van OVK. The South African poultry industry has been able to grow its gross value 56 billion rand per annum to 59 billion rand per annum over the past 3 years. This is according to the latest data by the South African Poultry Association. The significant growth was mainly due to investments in the industry. The master plan had called for an investment of 1,5 billion rand to be concluded by 2022. However, South Africa's poultry industry has already invested 1,8 billion rand, with an additional 600 million rand earmarked to be invested by the end of 2024. While SAPA was confident that the long-term outlook for the poultry sector was very good, the short to medium-term forecast was rather bleak. And Statistics South Africa's latest update on the country's overall real gross domestic product for the fourth quarter of 2022 shows a decline of 1,3% quarter on quarter. This follows after an upward revision of the third quarter. Agriculture was one of 7 industries that recorded negative growth, coming in at 3,3% lower quarter on quarter, with an overall 2022 growth of just 0,3% year on year. According to Paul Makube of FNB, this is way below the COVID-19 pandemic levels of 14,9% and 8% in 2020 and 2021, respectively. That's today's news, but don't go away. Watertekorte is lank reeds deel van elke Oos-Kaapenaar se lewe en landboubesighede doen alles in hulle vermoë om 'n verskil te maak. En so 'n goeie voorbeeld van verskil maak is Woodlands Dairy. Ek gesels vanoggend met Andrei Adendorf. Andrei, welkom by ons. Vertel ons net eers kortliks, wie is Woodlands Dairy? Lisa, ja, Woodlands Dairy is een van die 3 grootste melkproduseerders aanlegte in Suid-Afrika. Woodlands Dairy is 'n privaat maatskappy wat in 1995 gestig is deur die Gucci familie. Ons is geleë in Emmausdorp in die Kaapstad munisipale area in die Oos-Kaap en ons verkry ons melk hoofsaaklik uit ons streek uit wat die Tsitsikamma, Emmausdorp, Alexandria, Kokias en Kraalrock omgewing is.
en alles produkte word by die een aanleg in Newensdorp verwerk en ons produseer hoofsaaklik langlewe IAT melk, as ook produkte byvoorbeeld ESL varsmelk en kaas en botter en gegeurde melke. En ons produsente basis bestaan uit ongeveer 70 melkbore in die omgewing, soos wat ek vir jou genoem het. So dis wat Woodlands basis is. Nou julle het suksesvol 'n waterherwinningsaanleg in gebruik geneem wat afvalwater suiwer. Voor ons oor die proses gesels, hoekom is dit so belangrik vir 'n melkery? Ja, Lisa, kom ek verduidelik eers vir julle net weet hoekom ons dit begin het voor 'n mens by die proses self kom. Soos jy miskien sal weet, ons Oos-Kaap is 'n primêr hoofsaaklik van reënwater, omdat ons nie baie standhoudende riviere in ons area het nie. Basies die Visrivier is die enigste standhoudende rivier wat verby Krabbekoekie omgewing loop, en hy word primêr maar gevoed uit die Gariepdam uit. Maar in ons eie lokale Kaapstad munisipale area is ons net die Krom rivier wat 'n hoofaar van water vir ons boere in die omgewing is en vir ons dorpies op. En maar weens die droogte toestande, weet in die laaste paar jare, is dit baie moeilik vir ons om standhoudend water te verkry uit die Kromrivierstelsel. So dis tydens droogte tydperke vanaf 2017 af beleef ons al baie swaar druk op ons landbougebied en die prosesseringsaanleg om volhoubaar watervoorsiening vir die aanleg te verkry. En daarom het ons die logiese stap was om watersuiweringswerke in plek te sit wat ons reeds genoem het in 2017. So dit was basies die rede hoekom ons suiweringswerke in plek gesit het. Ja. Gesels net weer met ons oor presies wanneer en hoe dit alles begin het. Soos ek net so vlugtig genoem het, ons het in 2016 het ons bestuur die besluit geneem om suiweringswerke te implementeer. Eerstens, soos ek genoem het, om die hergebruik van ons water te bewerkstellig. Tweedens, om druk te verlig van die munisipaliteit af, om ons water te kan voorsien, want hulle kry van dieselfde bron af water. En ook derdens, om hulle suiweringswerke, omdat ons volume water wat ons besit, wat ek nou vir jou sal verduidelik, nogal redelik hoog is, en hulle suiweringswerke kon nie byhou met die volume water nie. Ons gebruik daagliks so omtrent 1 miljoen liter water 'n dag wat hierdie aanleg gaan. En dan, ek het gesê het, want hulle beleef ook baie hoë druk van die munisipaliteit af, om die water te vat in ons afvoerwater. En dan het ons en dan die proses het begin basies toe ons nou gesê het, okay, kom ons suiweringswerke, het ons omtrent 80% van ons afvoerwater stuur ons na die suiweringswerke toe, waarvan omtrent so 50% van dit word herwin as suiwer water wat ons in die aanleg kan hergebruik. Nou goed, kom ons praat oor hoe die proses werk. Verduidelik vir ons? Ja, nee, sekerlik. Dit is basies begin dit by ons afvoer op ons sogenoemde grijswater word na die wateringsherwinningsaanleg gestuur deur middel van dreineringspype uit die aanleg uit. Die water word in 'n anaerobiese verteringssilo gepomp wat omtrent so 2 miljoen liter kapasiteit het, wat dan deur organismes, die bakterie en ander organismes dan opbreek. Daarna word die water deur 'n membraanfiltreringsproses gedruk om die organismes en die bakterieë uit die water uit te haal, waarna dit deur hulle noem dit 'n omgekeerde osmosis, maar in Engels sommer 'n reverse osmosis gesuiwer tot drinkbare kwaliteit water. Die gesuiwerde water word dan daarna gestabiliseer en in 'n silo met skoon water geberg tot dit benodig word in die aanleg. En dan net vir interessantheid halwe kan ek bysê dat die afvalproduk vanaf die anaerobiese verteerder word metaangas vrygestel, wat ons dan opvang in 'n opbergingsfasiliteit wat ons dan gebruik om 'n metaangasketel of dan 'n boiler aan te dryf, wat dan stoom na voorsien aan die hoofaanleg. So dis in kort hoe die proses werk. Maar hierdie is nie net tot voordeel van julle besigheid nie, maar ook die hele gemeenskap, is ek reg? Ja, nee, verseker, as 'n mens nou na die tyd, dit was nou nie aanvanklik die hoofoogmerk om te kyk hoe mense die gemeenskap kan bedien daardeur nie, maar uit die aard, met die wat ons die suiweringswerke in plek het, en die water hergebruik, maar vat dit dadelik die waterdruk af van die munisipaliteit om ons te voorsien, so dit maak meer water beskikbaar vir die gemeenskap om te gebruik. En dan tweedens maak dit ook baie van ons eie werknemers, ons sit omtrent met 'n werknemertal van omtrent 1500 plus mense, bewus daarvan om water
spaarsamig te gebruik en om dit weer te hergebruik. En dit filtreer terug na die gemeenskap toe waar die mense weet vanuit kom. En dit spoor ook ander industrieë aan, ook ander rolspelers in die omgewing om soortgelyke metodes te volg en dit te implementeer. En dan laastens kan ek moet sê die verhoudings bou tussen ons en ons lokale munisipaliteit het so verbeter dat die mense goeie samewerkings span gevorm het om nuwe waterbronne te ontwikkel en om meer water vir ons gemeenskap en vir die dorp ook te kan verkry. En so sê André Adendorf van Woodlands Dairy het vandag met ons gesels oor hulle baie suksesvolle afvalwatersuiweringsaanleg. Goeiedag, beesvleispryse het in week 9 van die jaar weer eens op die agtervoet gebly. A2 karkasprys daal week op week met 0.1%, terwyl die C2 karkasprys 0.5% goedkoper geword het en die speenkalfprys ook steeds op sy dalende traject en is 1.7% goedkoper as die vorige week. Wat lamkarkas aanbetref, het die pryse gestabiliseer en die A2 karkasprys het so effens toegeneem met 0.5% in prys. C2 karkasse het egter gedaal met 1.4% in prys, terwyl die speenlamprys met 'n goeie 3% gestyg het week op week. Varkvleis het in week 9 dan ook 3% goedkoper geword as teenoor die vorige week. Die afgelope week se wolveiling het die wolprys onder druk gebly en 1.2% gedaal teenoor die vorige veiling en dis grootliks op die rug van laer Australiese pryse ook. Die bulkhaarveiling van die afgelope week het egter goed gedoen, veral met die wisselkoers wat swakker was en die randprys het dus 4% gestyg teenoor die vorige veiling. Wat grane aanbetref, geelmielie-prys vir die naaste maand 2.2% op, koring 0.5% goedkoper, sojabone 4.3% duurder, terwyl die sonneblomprys skerp gedaal het met 5.5% week op week. Die rand het dan die afgelope week verswak teenoor vernaamste wisselkoerse en dit is grootliks as gevolg van die Amerikaanse Federale Bank wat aangekondig het dat rentekoerse weer verder gaan styg, so die rand het 2.2% verloor teenoor die dollar en 1.6% verloor teenoor die euro. Controle vir Fortuner, julle trek ongekende terrein, hoor? Hoor jou controle? Onder dit. Kom in Fortuner, rove terrein op pad. Activeer 4x4. Ontvang, gereed vir aksie. Missie voltooi, papa. Die splinternuwe Toyota Fortuner. Controle, daar's 'n probleem. Gee jou verbeelding die luksheid van vryheid. Good day, I am Elsie Kruiwagen. I am a researcher at the Agricultural Research Council, the vegetable, industrial and medicinal plants situated near Roodeplaat, north of Pretoria. At the end of 2018, I started the project for Potato South Africa, looking at the Alternaria species on potatoes in South Africa. The two most prominent diseases caused by Alternaria on potatoes are early blight and brown spot. Previously, we knew that Alternaria solani was the causal agent of early blight, but during our research we found that a second Alternaria species, named Alternaria grandis, also causes early blight on potatoes in South Africa. Brown spot, called malroes in Afrikaans, is caused by Alternaria alternata, and a second species, Alternaria arborescens, was also identified, and we showed that it also caused brown spot in the greenhouse. The Alternaria species causing blight on potatoes can be broadly classified into two groups, namely the large sport and the small sport species. Alternaria solani and Alternaria grandis, which causes early blight, are both large sport species, while Alternaria alternata and Alternaria arborescens are small sport species.
These foliar diseases are mainly controlled by the use of fungicides. However, the Fungicide Resistance Action Committee, or FRAC for short, has classified Alternaria alternata as having a high risk of developing fungicide resistance, and Alternaria solani has been classified as having a medium risk of developing fungicide resistance. There are various reports from the USA and Europe of Alternaria species that have reduced sensitivity to different fungicides. These mainly include the QOI group, which contain the strobilurin fungicides, as well as the SDHI group, which contain the boscalid and fluopyram fungicides. During this project, we isolated a total of 1,237 Alternaria isolates from 54 farms that's located in 13 of the 16 potato production regions in South Africa. Isolates from these farms were then tested against 5 different classes of fungicides, and the EC50 values were calculated. The EC50 values are the effective concentration where fungal growth is inhibited by 50%. Most of the single-site fungicides registered for the control of early blight of potato in South Africa falls within 5 classes of fungicides. FRAC classifies fungicides according to their mode of action, and the FRAC groups that we tested include the dicarboxamides, which is in FRAC 2, DMI or triazoles, which is FRAC 3, the SDHI group, FRAC 7, the QOI group, or strobilurins, which is FRAC 11, and fenton hydroxide, which is in FRAC group 30. The results from the fungicide trial showed that both the small sport and large sport isolates from all areas has a loss of sensitivity to the QOI fungicides. We tested 2 active ingredients within the strobilurin group. These were azoxystrobin and picoxystrobin, and all isolates with a loss of sensitivity to azoxystrobin also had a loss of sensitivity to picoxystrobin. The highest EC50 values were seen for azoxystrobin, where 82% of the small spore isolates had EC50 values of more than 30 parts per million, which was the highest concentration that was tested. All areas except Sandveld and Ceres had a high prevalence of loss of sensitivity to the SDHI fungicide, and this was especially true for the large sport isolates, where 12% of these isolates had EC50 values of more than 30 parts per million. These isolates were all from the Northern Cape, Northwest, Western Free State and Southwest Free State. Isolates from all regions had a loss of sensitivity to dicarboxamide or prosimidone fungicides, and these included both small and large sport species. 6% of the small sport and 2% of the large sport isolates had EC50 values of more than 30 parts per million. All of these isolates were from Sandveld and Ceres areas. All areas had isolates with a loss of sensitivity to tebuconazole. However, the highest of the EC50 values for tebuconazole were much lower than those for strobilurin, SDHI and prosimidone fungicides. The highest values were 8 parts per million for small sport and 9 parts per million for large sport isolates. A second active ingredient, difenoconazole, in this group was tested, and it was found that most of the isolates with a loss of sensitivity to tebuconazole was still sensitive to difenoconazole. Isolates from all areas also showed a loss of sensitivity to fenton hydroxide, but the highest EC50 values here was 3 parts per million for the small sport and 9 parts per million for the large sport isolates. There's a clear shift in sensitivity of populations to the different FRAC classes in the different areas. However, it is important to remember that populations consist of a mixture of sensitive and tolerant isolates. In order to prevent a permanent shift in sensitivity, it is important to follow the recommended guidelines set forth by FRAC. These recommendations include that there not be continuous treatment with the same mode of action fungicides in a program. The recommended dosage rates on the labels should always be followed. Further, the timing of fungicide applications are very important in order to avoid spraying too late when the pathogen populations are already too high. The use of an integrated disease management system is always the best. This includes crop rotation, where you plant non-host crops to reduce the pathogen population.
irrigation scheduling to try and minimize the time that the leaves of the plants are wet, as well as minimizing plant stress. This may be by means of proper fertilizer applications at the correct time, as well as correct spacing of the plants. These measures, together with the correct application of fungicides, will control disease better than the use of fungicides alone. Ongoing research on Alternarion potato includes the testing of Alternaria isolates for sensitivity to multi-site fungicides that are registered for control of early blight in South Africa. These are the FRAC Group M fungicides. We are also developing a rapid test to detect mutations that leads to loss of sensitivity, and this will lead to faster identification of resistant isolates in the field in the future, as well as enabling monitoring of resistance in the populations. We are also collaborating with experts in Europe to confirm the loss of sensitivity of South African isolates in their laboratories. For further information on fungicide resistance, the FRAC website www.frac.info is a wonderful resource. There is also an article by the CropLife FRAC Group in the January-February 2022 edition of the CHIPS magazine that gives guidelines on how to prevent the buildup of fungicide resistance.